Back students, this is the third part of the unit, cell the unit of life, and we'll continue with the organelles that are present in a eukaryotic cell. The next organelle that we are going to see is cilia and flagella. Cilia and flagella are going to be structures that are going to be extending out of a cell. So if this is a plasma membrane, below the plasma membrane there would be structures called basal bodies, and from these basal bodies long structures that are usually very less in number that are going to arise will be called as the flagella, and there would be small hair like outgrowth like structures that are seen, and these are going to be called as the cilia. The functions of cilia in a eukaryotic cell is locomotion, capturing of food, and they can be also sensory in function. And function of flagella is only locomotion. They are going to arise from, so these structures, the dots what I have represented here represents the basal body. The basal body, that is the structure from which the cilia and flagella are going to arise from. And coming to their structure, the flagella is going to have a 9+2 arrangement structure. And what is this 9+2 arrangement is the arrangement of tubulin proteins. But tubulin proteins எப்படி இருக்கும்? They will be in form of microtubules. இப்போ இந்த tubulin proteinல ரெண்டு microtubular structures இருக்கும். ஒன்று வந்துட்டு A tubules, இன்னொன்று வந்துட்டு B tubules. So we'll consider இந்த A tubulesum B tubulesum வந்துட்டு எப்பவுமே doublets இருக்கும். அதாவது if this is A tubule, so tubule வந்துட்டு actually it is going to be microtubules வந்துட்டு usually they are long tube like structures, they are hollow in between. So நடுவில் வந்துட்டு hollow structure இருக்கும். So when we take a cross section of this one, it will look like this, that is they have that outer membrane, இது inner, இது வந்துட்டு உள்ள வந்துட்டு hollow structure. இதுதான் வந்துட்டு ஒரு tubulin protein. இப்போது ரெண்டு டைப் ஆஃப் டியூபிள் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது, A tubules ஒன்று, B tubules ஒன்று. இது ரெண்டுமே வந்துட்டு they will be attached to each other like this. ஸோ ஒன்று வந்துட்டு A tubule, இன்னொன்று வந்துட்டு B tubule. இப்போது இந்த டப்லெட்ஸ் வந்துட்டு டோட்டலி they are going to be 9 in number. ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு மைக்ரோடியூபியூலில் சப்போஸ் நம்ம ஒரு ஃப்ளாஜெல்லாவோட ஒரு cross section எடுக்கிறோம். இந்த ஃப்ளாஜெல்லாவோட cross section எடுக்கும்போது வந்துட்டு we'll consider this is a cross section of a flagella. இந்த ஃப்ளாஜெல்லாவில் வந்துட்டு பெரிஃபெரியில், அதாவது எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸ்க்கு பக்கத்தில் there are going to be 9 doublets. So 9 doublets of A and B tubules இருக்கும். இதுதான் நம்ம வந்துட்டு 9 in number, they are found in the periphery of the flagella எழுதியிருக்கோம். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளாஜெல்லாவோட cross section எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த A and B tubules வந்துட்டு in form of doublets they will be present in the periphery, 9 in number. இது வந்துட்டு this is what we say, this is 9. இந்த +2ன்னு எழுதியிருக்கிறோம் இல்லையா, இந்த +2 அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா அதே மாதிரி சிமிலர் டைப் ஆஃப் டியூபியூலின் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்துட்டு they will be present in the center. அதுதான் வந்துட்டு இந்த 2 ப்ரோட்டீன்ஸ். ஸோ இது வந்துட்டு டப்லெட்ஸ், A and B ஓட டப்லெட்ஸ் இங்கே இருக்கிறது பெரிஃபரியில், சென்டரில் இருக்கிறது வந்துட்டு ரெண்டு மைக்ரோடியூபியூல்ஸ், செப்பரேட் மைக்ரோடியூபியூல்ஸ். ஸோ there is totally 9+2 அரேஞ்ச்மெண்ட். இப்போ இந்த A tubules B tubules எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ இந்த A tubules வந்துட்டு ரெண்டு ஆர்ம்ஸ் இருக்கும். ஒன் இஸ் a bent arm, an arm will be bent like this. So this is, we'll consider this is a bent arm. The other arm is going to be a looped arm. So it would be looped like this. ஸோ இப்படி தான் வந்துட்டு இந்த 9 டப்லெட்ஸும் இருக்க போகுது. B டியூபியூலில் இந்த ஆர்ம்ஸ் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது. A டியூபியூலில் மட்டும் ரெண்டு ஆர்ம்ஸ் இருக்கும். ஒன் இஸ் பெண்ட் ஆர்ம், தி அதர் ஒன் இஸ் லூப்டு ஆர்ம். இப்போது ஒரு மைக்ரோ டியூபியூல், ஸோ திஸ் இஸ் அ டப்லெட், this is another doublet. இந்த doublet வந்துட்டு they will be interconnected to each other. இந்த interconnectionக்கு பேர் வந்துட்டு AB linkers. நான் உங்களுக்கு கிளியராக இந்த டயக்ராம் வந்துட்டு பெருசாக போட்டு காமிக்கிறேன் so that you will understand it more clearly. First have a rough idea. ஸோ இந்த A டியூபியூலோட பெண்ட் ஆர்மில் இருந்து தான் வந்துட்டு இந்த AB linkers ஃபார்ம் ஆகும். AB linkersோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா இந்த டப்லெட்ஸை வந்துட்டு இன்டர்கனெக்ட் பண்ணுறது. ஸோ தீஸ் டப்லெட்ஸ் would be interconnected by AB linkers. இப்போது இங்கே சென்ட்ரலில் ரெண்டு டியூபியூல்ஸ் இருக்குன்னு படித்தோம் இல்லையா, இந்த சென்டரில் இருக்கிற ரெண்டு டியூபியூல்ஸ் வந்துட்டு will be surrounded by a sheath which is called as the central sheath.
அதே மாதிரி இந்த சென்டரில் இருக்கிற டியூபியூல்ஸும் வந்துட்டு they will be interconnected to each other. அப்புறம் இந்த டப்லெட்ஸில் இருந்துட்டு there will be structures that are moving towards central sheath. ஸோ ஏபி டப்லெட்ஸில் இருந்து சென்ட்ரல் ஷீத் வரைக்கும் வந்துட்டு there would be structures that are connecting. இந்த கனெக்ஷனுக்கு பேர் வந்துட்டு radial spokes. ஸோ இது டப்லெட்ஸ், இது ஏபி லிங்கர்ஸ், this structure is radial spoke, இது central sheath, இது இந்த 9+2ல இந்த சென்டரில் இருக்கிற 2 tubular proteins, இது அது ரெண்டையும் லிங்க் பண்ணுற ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ திஸ் இஸ் ரஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி flagella and cilia. இதில் ஆக்சோனீம் அப்படிங்கிற பார்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த கம்ப்ளீட் லென்த் ஆஃப் flagella இல்லை கம்ப்ளீட் லென்த் ஆஃப் தி சிலியா, இதை வந்துட்டு ஆக்சோனீம்னு சொல்லுவாங்க. இதோட அவுட்டர் கவர், அதாவது நம்ம இங்கே கிராஸ் செக்ஷனில் வந்துட்டு அவுட்டரில் ஒரு சர்க்கிள் போட்டிருக்கிறோம் இல்லையா, திஸ் இஸ் தி அவுட்டர் கவர் ஆஃப் flagella. இது வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஆரம்பித்து இந்த எண்டு வரைக்கும் வந்துட்டு இருக்கும். அது வந்துட்டு புரோட்டோபிளாஸ்மிக் ஷீத். ஸோ தீஸ் ஆர் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். இல்லை ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஒரு ரஃப் ஐடியா வச்சுக்கோங்க. ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ வித் அ கிளியர் டயக்ராம். அண்ட் சீலியாவில் வந்துட்டு 2 டைப். ஒன்று வந்துட்டு கைனட்டோசிலியா, இன்னொன்று ஸ்டீரியோசிலியா. கைனட்டோசிலியா அப்படின்னா தே ஆர் மொட்டைல், தட் இஸ் தே கேன் ஷோ மூமெண்ட். அதில் வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் 9+2 அரேஞ்ச்மெண்ட். ஸ்டீரியோசிலியாவில் வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு பி நான் மொட்டைல், அங்கே அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்துட்டு 9+0 அரேஞ்ச்மெண்ட். ஸோ 9+0 அரேஞ்ச்மெண்ட்டில், ஸோ இது புரோட்டோபிளாஸ்மிக் ஷீத், யூ வில் ஹாவ் the 9 doublets and the central sheath இருக்கும். ஆனால் உள்ள இந்த 2 ப்ரோட்டீன்ஸ், இந்த 2 ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த 2 ப்ரோட்டீன்ஸ், அந்த C ப்ரோட்டீன் C1 and C2 ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்துட்டு உள்ள சென்டரில் இருக்காது. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் நத்திங் இன்சைட் இட். ஸோ இது வந்துட்டு 9+0 அரேஞ்ச்மெண்ட். இது வந்துட்டு வில் பி சீன் ஒன்லி இன் ஸ்டீரியோசீலியா. ஸ்டீரியோசீலியா வந்துட்டு ஹெல்ப்ஸ் மெயின்லி இன் சென்சரி ஃபங்க்ஷன். ஸோ இந்த 9+2 அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் flagella, நம்ம ஃப்ளாஜெல்லாவோட கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்திருக்கோம். ஸோ தி அவுட்டர் கவர், இதை வந்துட்டு we call it as the protoplasmic sheath which covers the complete outer part of the flagella. இது protoplasmic sheath. இதில் AB proteins வந்துட்டு they are going to be found as doublets. இந்த AB doubletsல வந்துட்டு, so if this is, we'll consider this is A, what I have drawn already here, we'll consider this as the A tubule. இந்த A tubule கூட வந்துட்டு, A tubule, இந்த A tubule கூட B tubule வந்துட்டு attach ஆயிருக்கும் to form a doublet. So this is the B tubule. So இது B tubule. So all these represents the B tubules. இப்போது ஏ டியூபியூலில் வந்துட்டு we know 2 ஆர்ம்ஸ் இருக்கும். ஒன்று வந்துட்டு பெண்ட் ஆர்ம், ஸோ பெண்ட் ஆர்ம், இன்னொன்று வந்துட்டு லூப்ட் ஆர்ம். ஸோ பெண்ட் ஆர்ம் அண்ட் லூப்ட் ஆர்ம். ஸோ பெண்ட் ஆர்ம் அண்ட் லூப்ட் ஆர்ம் இன் ஆல் தி டப்லெட்ஸ். டோட்டலாக வந்துட்டு there are going to be 9 doublets in the peripheral region. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா these are A and B tubules in doublets. இதில் this is going to be looped arm, this one is the bent arm of A. இது ரெண்டுமே வந்துட்டு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா it is present in the A tubule. இப்போது A tubuleோட bent arm வந்துட்டு will be connected to the B tubule of the next doublet. ஸோ ஏல இருந்துட்டு Bயோட next one. ஸோ இந்த bent armல இருந்துட்டு Bயோட next oneக்கு வந்துட்டு there would be interconnection. இந்த interconnectionனை தான் நம்ம வந்துட்டு AB linkers அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ it is connection between bent arm of A and B of the next doublet. இது வந்துட்டு AB linkers. இப்போது சென்ட்ரலில் வந்துட்டு there is going to be 2 microtubular structures, which one we call it as C1, இன்னொன்று வந்துட்டு C2 ரெண்டுமே வந்துட்டு they are interconnected by 2 cross bridges. ஸோ இது வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா C1 C2 cross bridge.
இதோட outer cover C1 C2 ஓட outer cover is called as central sheath. இப்போ இந்த வெளியில இருக்கிற 9 doubletsum இந்த central sheath கூட வந்துட்டு A tubule இருந்து there would have extensions which are going to connect from periphery to the central sheath. So peripheral 9 microtubules la irundhu central sheath ku there will be connections. These connections we call it as radial spokes. So இதுதான் வந்துட்டு flagella இல்லாட்டி ஒரு சிலியாவோட. So if this is the plasma membrane, இங்கே basal body இருக்கும். இப்போ இந்த basal bodyல இருந்துட்டு flagella is going to extend out like this. இந்த flagellaல வந்துட்டு we are taking a cross section somewhere here. இந்த cross section வந்துட்டு will look like this. 9 peripheral microtubules and doublets and 2 microtubules in center giving 9 plus 2 arrangement. The next organelles of centrioles and basal bodies நாம் இது ரெண்டையும் சேர்த்து படிச்சுக்கலாம் because they are structures are going to be identical. அது இருக்கிற இடமும் அதோட functionsum தான் different. And first one centrioles வந்துட்டு they are always 2 in number and both these will be at right angles to each other. So if this is a centriole, this is one and another centriole will be at right angle to each other like this. So these are two centrioles that are present and their arrangement is 9 plus 0 arrangement. நம்ம ஸ்டீரியோசீலியாக்கு பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி வந்துட்டு there would be 9 peripheral microtubules. இந்த 9 peripheral microtubulesக்கு உள்ள வந்துட்டு central sheath மட்டும்தான் இருக்கும். உள்ள வந்துட்டு centralல 2 microtubular structures இருக்காது. So this is 9 plus 0 arrangement. இது வந்துட்டு will be seen in centrioles as well as in the basal body. இந்த central portion இருக்கு இல்லையா, இந்த central portion without anything, உள்ள எதுவுமே கிடையாது இல்லையா, this portion is called as hub. இந்த hubங்கிறது வந்துட்டு உள்ள காலியாக இருக்கிற இடத்தினால வந்துட்டு it is named as the hub. அப்போ இந்த centrioles வந்துட்டு will be surrounded by 9 pericentriolar particles. Pericentriolar particles அப்படின்னா இதுவும் microtubular structures தான், ஆனால் they are going to be 9 in number and they are going to surround the centrioles. So this complete structure you call it as centrosome. So centriole with pericentriolar particles வந்துட்டு we call it as centrosome. And centrosomes எப்பவுமே வந்துட்டு நியூக்ளியஸ்க்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கும். And we know the functions of centrioles. Centrioles வந்துட்டு they decide the poles during cell division. அந்த சென்ட்ரியோல்ஸை சுற்றியும் தான் வந்துட்டு ஆஸ்டர் ஃபார்மேஷனும் ஸ்பிண்டில் ஃபார்மேஷனும் நடக்கும். ஸோ தே ஆர் டிசைடிங் ஃப்ரம் வேர் ஆஸ்டர் ஹேஸ் டு பி ஃபார்ம்ட் அண்ட் ஃப்ரம் வேர் தி ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் ஹேஸ் டு பி ஃபார்ம்ட். இது வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரியோல்ஸ். பேசல் பாடி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா we know it is the structure from which flagella and cilia is arising. They are found below the plasma membrane. Their arrangement is going to be the same as centrioles. So this is about centriole and basal body. And coming to the cytoskeletal structures. Cytoskeletal structuresல வந்துட்டு ரெண்டு இருக்குது. ஒன்று வந்துட்டு microtubules, இன்னொன்று வந்துட்டு microfilament. Microtubules are made of tubulin proteins and they are hollow pipe-like structures. நம்ம cilia flagella பார்த்த மாதிரி வந்துட்டு they are going to be pipe-like structures. அதாவது they are going to be like this. So in a microtubule you will be able to see a hollow tubular structure in between. That is they have only an outer cover. So hollow pipe-like structures வந்துட்டு microtubules. இதோட locations எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு it is present in cilia, flagella, basal granules. Basal granules are nothing but the basal body. Basal body தான் வந்துட்டு basal granulesனு சொல்லுவாங்க. Spindle fibers, aster rays and in the axoneme of the sperm tail. And the next structure is microfilaments. Microfilaments வந்துட்டு they are made of two substances. One is actin and myosin, more amount of actin and less amount of myosin protein, and they are solid rod-like structures. So if this is a microfilament, they are going to be completely filled with these actin and myosin proteins and they are rod-like. அதாவது இது வந்துட்டு பைப் மாதிரி அப்படின்னா இது வந்துட்டு ஒரு கட்டை மாதிரி, அதாவது they will not have a hollow space in between. So that is microfilaments. The location they are present in microvilli, cytoplasm and muscles. Microfilaments ஓட main function வந்துட்டு they are going to give strength to the part where they are present.
The next organelle is vacuole. The term vacuole means empty. Vacus means empty. So vacuoles are also structures that refer to empty structures that are present within the cell. And the membrane of vacuoles is called a stonoplast. Stonoplast especially present only in plant cells, not in animal cells. And vacuoles, they will be named differently based on their function, and they are called as sap vacuoles. Plant vacuoles they are so special because they are going to have lot of substances, and the plant vacuoles they decide many functions inside the plant cell, and the substance that is present inside the vacuole is called as sap, and so the vacuole is called as sap vacuole. Sap na enna appadina, it is actually a mixture of all these substances, you call it as sap. And other types of vacuoles commonly seen in animal cells are going to be food vacuole. Food vacuole, if it is having solid food, it will be called as phagosome. If it is having liquid food, it will be called as spinosome. And அதோட functions storage of food and digestion of food. The next is gas vacuoles. Gas vacuoles they are going to store some types of gases inside them, and they help in buoyancy in aquatic plants. Gas vacuoles aquatic plants la mattumda irukum. The third type is contractile vacuoles. Contractile vacuoles they are present in freshwater protozoans. அதோட functions excretion and osmoregulation. Excretion of nitrogen waste, and osmoregulation maintaining salt and water content. Salt and water content of the body. இதை மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் osmoregulation process. இந்த osmoregulation freshwater protozoans செய்கிறது contractile vacuoles. So these are different types of vacuoles, and vacuoles oda naming will be based on their functions. And the next organelle that we are going to see is the nucleus. Nucleus, also called as carrion, technically called as carrion and commonly called as nucleus. The structure was first described by Robert Brown, and he described it in an orchid cellar plant cell. And based on their location, they can be named differently, that is centric nucleus, eccentric nucleus, peripheral and basal nucleus. When we take it as centric nucleus, means the cell is going to have nucleus at its center. So usually animal cells la centric nucleus irukum. And eccentric nucleus will be present. Eccentric அப்படினா சென்டர்ல இருந்து கொஞ்சம் விலகி இருக்கிறது we call it as eccentric nucleus. Eccentric nucleus most commonly seen in plant cells, and we know the reason also, because of the vacuole present, the nucleus is going to be away from the center. So this is in plant cells. The next is peripheral nucleus. Peripheral nucleus abdina, nucleus would be found closer to the cytoplasm. This is mostly seen in adipocyte cells. Adipocyte cells fat storing cells, they would have large fat globules that completely cover the cell, and the nucleus will be pushed very closer to the plasma membrane. Adu peripheral nucleus. So these are fat globules in adipocytes. So the example of peripheral nucleus they are present in adipocytes. And fat globules nucleus it will push it to the periphery. And the next is basal nucleus. Basal nucleus is seen in columnar cells. Columnar cells usually have their long, tall, pillar-like cells, and these cells would have their nucleus only at their base. So they do not have it at the center, they would always have it at their base. Such nucleus is called as basal nucleus. And coming to the shape of the nucleus, the most common shape is going to be circular shaped nucleus. So circular shaped nucleus, it is like this, more or less they are going to be spherical in structure. Oval shaped nucleus is going to be seen in smooth muscle cells, because smooth muscle cells they are nearly spindle shaped structures. Adanala because of their spindle shape, smooth muscle cells oda spindle shape nala the nucleus becomes oval shape. And in case of acidophils, they are going to be bilobed, and in basophils they are going to be trilobed. So this is more or less a bilobed nucleus, that is it shows two large lobe-like structures. So the nucleus itself looks like this, and when you say the nucleus of basophils, they are going to be trilobed structures, that is they look like having 3 lobes,
And neutrophils are going to have multi-lobes. They would have many lobes. Most common number is 5 in case of the neutrophils. This is multi-lobed nucleus seen in neutrophils. And Vorticella is going to have a horseshoe shaped nucleus, that is, it is going to be like this. So these are different shapes of nucleus that is taken up by the nucleus in different types of cells. And the nucleus structure, coming to the structure of nucleus, the nucleus is a double membranous structure, that is, they are covered with a double membrane, that is an inner and an outer membrane. Both the membranes together we call it as karyotheca. And the space between the nuclear membranes, that is, if we consider a spherical nucleus, the nucleus is going to have a double membranous structure, that is, it has an outer membrane and an inner membrane. And of course the membrane is going to be discontinuous, that is, it is going to have pores in between, that is, gaps in between through which substances can move in and out of the nucleus for different purposes, different functioning of the cell. And so this is the outer membrane, this is the inner membrane, and this space you call it as the perinuclear space. And what is found inside this for complete portion is going to be filled with substance called nucleoplasm. And nucleoplasm is going to be rich in enzymes and RNA, that is going to help in replication of the DNA. And one more structure that is present or clearly seen is the nucleolus. Nucleolus is usually defined as a dark stained body found inside the nucleus. It was discovered by a person called Fontana and termed by scientist Bowman. And what is this nucleolus is, they are actually the rRNA structures. So the chromatin fibers, that is the DNA molecules, they actually are arranged in such a manner that they give a cover, or they look like a cover to the nucleolus part. So this part is actually like this, that is, this is actually the chromatin fiber, that is the DNA, which is getting arranged in such a manner that it looks like the cover of, that is the cover of the nucleolus. And all substances what are present here within nucleoli will be called as pars amorpha. So what is in this pars amorpha is rRNA, because it is the site of rRNA synthesis. So it is going to be rich in enzymes and other substances that are required for rRNA synthesis, and they would also have the rRNA, that is the ribosomal RNA formed inside. And the remaining part of the nucleus is going to be chromatin fibers. Chromatin fibers are usually arranged in form of threads. The genetic material, that is DNA, in form of threads, we call it as chromatin fiber. And this was discovered, that is the presence of DNA as chromatin fiber was discovered by Fleming. And these chromatin fibers, so if we'll consider this is a single DNA molecule, a single chromatin fiber, and this single chromatin fiber undergoes a process called condensation. Condensation, you would be studying it in detail in the 12th molecular basis of inheritance unit. It undergoes condensation so that their size is highly reduced, and once they get reduced in their size after condensation, they develop a protein cover outside them. So it is going to be the condensed DNA that is found inside, and they form a protein cover outside them. This protein cover is called as pellicle. And this condensed DNA found inside the protein cover is called as chromonemata. And
They also show a primary constriction which is called as centrosome. That is, the pellicle shows that constriction which is called as centrosome. So these are the structures that are present within the nucleus, and this discontinuous part, this opening, it is called as the nuclear pore, and this nuclear pore is going to be octagonal in shape. So, and I have written here some of the facts. That is, the term chromosome was given by persons called as von Waldeier-Hartz. The term chromatin was given by Walter Fleming. The chromosome structure was deduced by Schleiden, Virchow and Butsley. And number of chromosomes in humans was actually identified by a person called Theophilus Painter in 1923. So with this we have completed the unit Cell, the Unit of Life, and tomorrow we'll see with the next chapter. Thank you, students, and if you have any doubts, please do contact us.